ஸோ திஸ் இஸ் ட்ரிகர் பாயிண்ட். ட்ரிகர் பாயிண்ட் என்னன்னா, இஃப் யூ posture is not right, அந்த மசில் க்ரம் மாதிரி இருக்கும். ஸோ இது ரொம்ப பில்ட் பண்ணிச்சுன்னா என்ன ஆகும், யூ ஸ்டார்ட் ஹேவிங் பெயின். Breathe in and breathe out. இப்போ உடனே எந்திரிச்சு உட்காந்தீங்கன்னா கொஞ்சம் மயக்கமாக இருக்கும். ஸோ just breathe in and breathe out. When you are ready, you can have a seat. Are you okay? Yeah, okay. A bit sore, right? A bit sound. Shoulder. Lighter than my neck. ஸோ நீங்கள் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டீங்க, பாதியிலே விட்டுட்டீங்கன்னா the pain won't go away because you need to get alignment right. அப்போ தான் the nervous system அதெல்லாம் ஃபங்க்ஷன் பண்ணும்.